morning my dear students. In the last class we have started our third term portion, first lesson, our environment. In that lesson I have took two topics, that is forms. Okay, forming we saw two type of farming, that is the poultry farm and next one is dairy farms. Okay, so what is how to manage the dairy farms and poultry farm and what are the uses of this farms. Okay, so these are the things we saw in this previous classes. Okay, so in this class next last topic of this lesson, that is manure. Okay, so manure and the next topic we are going to see vermicompost. Okay, so these are the two topics we are going to see in this lesson. So if you have the book, means please you can take your book for this session along with your classwork and pencil box. Okay, and you take the page number 79. Okay, in page number 79 you can take. So the topic is manure. Okay, so manure, it is an organic matter used as fertilizer. Manure it is nothing but iyarkai uram. Okay, so we are using this manure for the crop production. Okay, growth of the plant. We are mainly using this manure. So manure is it is the organic matter used as fertilizer. It is mostly derived from animal and plant residues. Residues mean it is the waste. Okay, plant and animal waste la irundhu dhaan we are getting this manure. It increases the fertility of the soil by adding nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium. So idhula enna irukku appadina, first it is to increase the fertility of the soil. Okay, soil oda and taratha vandu enna panudhu, it increase the fertility. Next one, it adding the nutrient. It contains the nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. These are the nutrients. It is very essential for the plant growth because these nutrients are called micronutrients. Okay, micro or macronutrient. It is used for the growth of the plants. Okay, so these are called actually generally will say it is the natural manure. Okay, so natural use பண்ணக்கூடிய fertilizer, natural fertilizers. இததான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க, that is called natural fertilizers. Okay, so it is a natural form of fertilizer and it is cheaper also. Okay, because we are preparing this fertilizer from the waste product of the plant and animal. Okay, adula irundhu kedaikiradala it is very cheaper and also very strengthening. Next, types of manure. Okay, what are the different types of manure? Which means the natural manures. Okay, natural manures enna irukku appadina, first one is animal manure. Okay, so animal manure means the common form of animal manure, that is called farmyard manure. Animal manure ன்றது the extraction of the animal. Okay, அதோட கழிவு பொருள், அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, that is called இன்னொரு name farmyard manure. Okay, it is also it contains the feces and urine of different livestock like horses, cattle, pigs, sheep, chickens, turkey and rabbits. Okay, so இதனோட waste, அதோட urines and அதோட waste products. Okay, அதில இருந்து என்ன பண்றாங்க, they making the animal manure. Okay, it is the natural best fertilizer. It contains nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. So I already told I already tell nitrogen, phosphorus and potassium are the macronutrient which is helpful for the plant growth. Okay, next, it increases the capacity of soil to hold more water and nutrients. இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, பிளான்ட்ஸ்ல வந்து நிறைய தண்ணிலாம், ஓகேவா, while during the rainy time it increases the soil to hold more water. Okay, தண்ணி அதிகமா அப்சார்ப் பண்ணிக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிப்பாங்க, it increase their capacity. Okay, and nutrients. Okay, next, the second type of manure. Manure la second type. First one is animal manure, animal waste. Next one is green manure. Green manure, it is completely we are getting from the plants. Plants la irundhu kedaikiradala, that is called green manure, pasundal uram. This is a manure obtained by decomposition of green leaves, twigs. Twigs means it is the stem of the small stem part. Okay, stem part of the plant. அப்ப இது எதில இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா, from the green leaves, twigs of trees, shrubs, குறிஞ்செடி, புதர் செடிலாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. Next, herbs. இதில இருந்து அதை வந்து மக்க வச்சு, okay, decomposition means it is started to
சிதை விடுறது. ஓகேவா, குப்பை வந்து மக்குதுன்னு சொல்லுவாங்களே, அது வந்து மக்க வைப்பாங்க. ஓகேவா, from that we are getting this green manure. In this way we are getting this. Leguminous plants like clover are used for this purpose. These nitrogen in the root of the plant, these are plucked in the soil. They fix nitrogen in the root of the plants. Okay, this is also a best fertilizer, one of the best fertilizer. They also help in suppression of weeds. Weeds means it is the unwanted plant. இப்போ நம்ம களை செடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்போ while growing crops ஃபீல்டில் வந்து எனக்கு தேவையில்லாத unwanted plant also will grown with the crops ஓட சேர்ந்து வளரும். So that is called actually weeds. And prevention of soil erosion. While we use this green manure, it prevent the suppression of weeds. அந்த களை செடிகளோட வளர்ப்பை வந்து என்ன பண்ணுது, it stop. ஓகேவா, prevent. Next one is it stop the soil erosion. Soil erosion means மண் அரிப்பு. ஓகேவா, இப்போ மழை கண்டினியூஸாக இதுவாகும்போது என்ன ஆகும், மண் அரிக்கும் மீன்ஸ் அந்த மண்ணை அடிச்சுட்டு போயிடும். சரிங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் சாயில் எரோஷனை வந்து என்ன ஆகுது, இட் இஸ் ப்ரிவென்டட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் த நேச்சுரல் அண்ட் பெஸ்ட் ஃபர்டிலைசர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கம்போஸ்ட். கம்போஸ்ட் இஸ் இதை வந்து தொழு உரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கம்போஸ்ட் இஸ் அப்டைன்ட் பை டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் லைக் crop residues, animal waste and food waste by various microorganisms like bacteria and fungi under controlled conditions. Okay, so compost என்றது for both ஓகேவா, animal manure and green manure எல்லாத்தையுமே சேர்த்து மொத்தமாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, டீகம்போஸ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடியது தான் வந்து என்னது, that is called கம்போஸ்ட். கம்போஸ்டில் ரெண்டுமே அனிமல் அண்ட் பிளான்ட் மேன்யூர் ரெண்டுமே வந்து என்ன ஆகும், இன்க்ளூடிங். ஓகே, ஸோ தேவர் decomposed by the various microorganisms. ஓகேவா, சின்ன சின்ன பாக்டீரியாஸ் ஃபங்கைஸ் மூலமாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they will decompose the manure. Okay, and under control condition these microorganisms break down organic matter into simpler substances. So while in this process இதில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, they making to the simpler substances. சின்ன சின்ன substances தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, they are making. Okay, so these are the three types of manure. ஓகேவா, one is animal manure, animal excretion இருந்து we are getting. Green manure from the plants we are getting. Compost is both ஓகேவா, animal waste, other waste products ஓகேவா, plant waste எல்லாத்தையுமே மக்க வச்சு decompose பண்ண வச்சு we are getting the compost. Okay, and the final topic is vermiculture. Okay, this is also one of the healthiest and useful product. Okay, useful manure. Okay, மண்புழு உரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, before we saw compost. என்னது, animal products and animal waste, plant waste எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அது using a microorganism. நேச்சுரலாக அதை நம்ம ஒரு இடத்துல போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, from that soil இருக்கக்கூடிய அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து என்ன ஆகும், கொஞ்ச நாள் அதை வந்து செதைச்சு it is changed as a great fertilizer உரமாக வந்து மாற்றி தரும். In this method vermiculture என்ன பண்ணுறாங்க, instead of the microorganism they use the earthworms. ஓகேவா, மண்புழு உரத்தை வச்சு, அதாவது மண்புழு வந்து யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, they decompose the manure. ஓகேவா, அதை வந்து decompose பண்ண வைக்கிறாங்க. So that is called vermicompost. அதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க, vermicompost. Vermiculture or vermicomposting is a method of transforming organic waste such as waste papers, leaves, pieces of woods, etc. into a nutrient-rich fertilizer using earthworms. ஓகேவா, அதில் இருக்கிற ஆர்கானிக் மேட்டர் ஓகேவா, நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேஸ்ட் பேப்பர், வேஸ்ட் திங்ஸ் ஓகேவா, நேச்சுரலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேஸ்ட் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னவா மாற்றுறாங்க, யூஸிங் ஆஃப் த earthworms they change into a natural fertilizer. ஒரு உரமாக வந்து எர்த்வாமை யூஸ் பண்ணி உரமாக வந்து மாற்றுறாங்க. ஓகேவா, that process it is called vermicompost. Okay, composting. It is a healthy and clean way to eliminate waste going into our landfills. It keeps the environment clean. Earthworms eat the organic waste and excrete in the form of castings. Okay, first அதை என்ன பண்ணுறாங்க, earthworms என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, it eating the organic waste. நம்ம வேஸ்ட்டுன்னு போடக்கூடிய அந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பேப்பராக இருக்கட்டும், லீவ்ஸாக இருக்கட்டும், அனிமல் வேஸ்ட் எதுவாக இருந்தாலும் it eating the
அதுக்கு ஃபுட்டாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இட் ஈட் த வேஸ்ட் அண்ட் இட் இஸ் எக்ஸ்க்ரீட். அதை வந்து என்ன பண்ணுது, அதை வந்து செரிக்க வச்சு இட் இஸ் சேஞ்ச் இன்டு எ சிம்பிளர் ஃபார்மாக மாற்றி என்ன பண்ணுது, அதோட லைக் எக்ஸ்க்ரீஷன். ஓகேவா, இட் எக்ஸ்பெல் த எக்ஸ்க்ரீஷன். அதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், தட் இஸ் கால் வெர்மி கம்போஸ்ட் மேன்யூர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் known as வெர்மி கம்போஸ்ட். இட் இஸ் யூஸ்ட் as fertilizer for the soil and it improves the properties of the soil. ஸோ மெட்டீரியல் யூஸ்ட் ஃபார் வெர்மி கம்போஸ்டிங். அப்போ வெர்மி கம்போஸ்டிங் இப்போ என்ன ஆக்சுவலி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் விச் ஆர் பயாலஜிக்கலி டீக்ரேடபிள் ஆர் யூஸ்ட் இன் வெர்மி கம்போஸ்டிங். சம் ஆஃப் தெம் ஆர் கிவன் பிலோ. ஓகே, என்னென்னலாம் அது வந்து வெர்மி கம்போஸ்டிங் மெத்தடில் வென் வி கேன் யூஸ். ஓகேவா, ஸோ பெரிஷபிள் ஃபுட்ஸ், நம்மளோட வேஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் பிளான்ட் ஐட்டம்ஸ். ஓகேவா, ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும், ஈஸிலி டீகம்போசிபிள், சீக்கிரமாகவே என்னது மக்கக்கூடியது. ஓகேவா, ஸோ இன் திஸ் மெத்தட் vermi composting method we can use it. Okay, first crop residues like rice straw, rice husk, tea waste and tobacco waste. Okay va, idella வந்து என்ன பண்ணலாம், we can use for the vermi composting. ஏன்னா because it is the decomposting, it is decompose easily, சீக்கிரமா மக்க கூடியது. Fruit and vegetable waste, animal waste like cattle dung, poultry droppings and droppings of goat and sheep. Okay, animal waste அது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணலாம், we can use for the vermi composting. So மண்புழுவை வச்சு இது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணலாம், we can change into a great fertilizer. Okay, next advantages of vermi compost. இதனால என்னென்ன நன்மைகள் நமக்கு, what is the uses of the vermi compost? Vermicompost provides the essential nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus for the plant growth. அப்போ அந்த plant இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, for the crop production, agriculture purposeக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம், we are using. Okay, first it is contains the essential nutrients, அந்த பிளான்ட்டுக்கு தேவையான nutrients எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன ஆகுது, இந்த கிரேட் அந்த மேன்யூர்லேருந்து கிடைக்குது. ஓகேவா, we are taking the nutrients from the plants only. அதே மாதிரி நம்மளோட வேஸ்ட்டில் இருந்து என்ன ஆகுது, the nutrients again it is converted for the to the plants க்கு மறுபடியும் என்ன ஆகுது, it is converted from the animals and human beings. It improves the water holding capacity of the soil and prevents soil erosion. Okay va, same thing, அது மண்ணரிப்பை தடுக்குது. and the next one is it holding capacity of water. Okay, தண்ணி வந்து அதிகமாக தேக்கி வச்சுக்கிற மாதிரி it holding the capacity, increase their capacity of the soil. Third one, it enhances plant growth, suppresses diseases in plants, increases porosity and improves water retention and aeration. So இதனால என்னென்ன, while we use the natural fertilizer, naturalana plants animal waste நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது we can prevent the many type of diseases. பிளான்ட்டுக்கும் டிசீஸ் வரும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி பாக்டீரியல் டிசீஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம், we can prevent it. Okay, and it is the very healthiயாகவும் the plant will be healthy. It increase the porosity, improves water retention. Okay va, தண்ணி வந்து என்ன அதிக அளவு ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். again aeration. Okay va, for this purpose we have to use the natural fertilizer. Next, it reduces the need for chemical fertilizer. So what is the most important thing, while we use the natural fertilizer we can reduce the using of this chemical fertilizer. So செயற்கை உரத்துக்கு பதிலாக நம்ம என்ன natural fertilizer யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து நமக்கு chemical fertilizer we do not need. Okay, because it's not harm for the human beings and not for the human beings, for also plants and animals, எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னது, it is the harmful only. Okay வா, தீமையை தான் விளைவிக்கும். So most probably we should use the natural fertilizer for the crop production. Okay, so this is the things I want to say from this lesson. Next, do you know, common earthworms are not used for vermicomposting. So vermicomposting சொல்லும்போது I told, using of the earthworms they are changing the organic matter into a great fertilizer வந்து மாத்துறாங்க. ஆனா naturally நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மண்புழு எங்க வேணா பார்க்கலாம். Okay, some of the place we can see, but not for all the earthworms. எல்லா earthwormsமே வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, they won't use for the vermicomposting. இதுக்குன்னு வந்து தனியா specific earthworms are there. Okay வா, கூட்டமா வந்து வாழக்கூடிய specific earthworms only they used for the vermicomposting method. Actually it is red in color. இதுல வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா, it is red colorல இருக்கும் in this type of vermicompost earthworms. Okay va, so specialized breeds that multiple while living in colonies are used for this
The most common are red wigglers, European night crawlers and African night crawlers. ஓகேவா, இதெல்லாம் வந்து some of the breeds, the earthworm breeds. ஓகேவா, used for the vermicomposting purpose. Okay, so generally we will say earthworm is the friend of farmer அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, farmersோட நண்பன் யாரு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா earthworms தான் வந்து சொல்லுவாங்க. because it loosen the soil. அந்த சாயிலை வந்து என்ன பண்ணும்போது while நம்ம ஏர் ஊட்டும் போதோ இல்லாட்டி அந்த வந்து என்ன ஆகும், மண் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இல்லையா. ஆக்சுவலி வாட் இட் இஸ் டூயிங், it is helpful for the farmer. farmerக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. it actually it is eaten the soil and it loosen the soil. அந்த அதை வந்து என்னது அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுது, அந்த மண்ணை வந்து மாற்றி தருது. ஓகேவா, so that it is called, earthworms are called friend of the farmer. அதனால தான் அதை வந்து ஃபார்மரோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. யாரை, மண்புழுவை வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, so till this topic we finish the second lesson, first lesson. Okay, I'll show the book exercise and classwork part. Along with this video I'll send the PDF also. Please copy the one word and classwork part. Okay, now I'll give the reading for this, and next one is please copy the classwork and book exercise today, and homework also for the first lesson. This is only, okay va, one word and question answer. Okay, so except the detail, you have 5 question answer, short answers you will be there. So please study and write us a test in the rough note. Okay, now I read the book exercise. Listen. First, choose the correct answer. Okay, in third term, our environment. First question, which of the following produces more milk? Okay, cow, yak, buffalo, goat. 4 options they are given. So which is the correct answer? Okay, which of the breed actually produces more milk? எல்லாமே வந்து milk கொடுக்குது தான், ஆனால் which produce more milk? எது அதிகமாக தருது அப்படின்னா buffalo. Okay, so buffalo is the correct answer. Next, poultry farming is the rearing and breeding of dash. Okay, poultry farming ன்றது வளர்க்குறாங்க. எதை வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா chickens, cows, avian species and animal. Okay, in this 4 which is the correct one? Okay, so chickens also we can say, but generally poultry farming சொல்லும்போது it is rearing of avian species. பறவை இனங்களை தான் மொத்தமாக வளர்ப்பாங்க. ஓகேவா, for their egg and meat purpose. எக்குக்காகவும் மீட்டுக்காகவும் வளர்ப்பாங்க. but in that avian species chickens we are doing most. okay, அதனால் ஜென்ரலாக சொல்லும்போது it is avian species is the correct answer. Okay, so avian species is the correct one. Third one is dash is the best fertilizer. Which is the best fertilizer? Vermicompost, fruits, synthetic fertilizer or urea. Okay, vermicompost is the best fertilizer. Okay, it is the natural manure. And the fourth one, dash is more profitable than agriculture. Dash is the agriculture விட எது வந்து லாபம் தரக்கூடியது அப்படின்னா டெய்ரி ஃபார்மா, ஃபார்மிங்கா, கல்டிவேஷனா இல்லை போல்ட்ரியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபார்மிங் இஸ் த profitable than agriculture. Okay, what is the activity? Because in this method farming la they are doing both dairy farm, ella farm வந்து from that crop production as well as they are doing the rearing of the animals. Okay, both it is happening, so it is the profitable than agriculture. Next, poultry farm is famous in dash district in Tamil Nadu. நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் poultry farm வந்து எங்கே ஃபேமஸ் அப்படின்னா நாமக்கல். ஓகேவா, ஸோ in that place we are getting egg supply. Next, fill in the blanks. There are dash breeds of cattle in India. In India country, how many cattle breeds are there? ஓகேவா, கால்நடை இனங்கள், cow, varieties of cow பார்த்தோம் இல்லையா. There are 26 breeds of cattle in India. அதே மாதிரி we are in the first place. அதாவது இந்தியாவில் தான் வந்து there are so many livestock பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் தான் வந்து என்ன ஆகுது, it contains the more level livestock in the world. நம்ம நாட்டில் வந்து என்ன ஆகுது, அதிகமான cattle breeds and next one is livestock production. இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம தான் வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ வி ஷுட் மெயின்டைன் தட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மில்க் அண்ட் கேட்டில் பஃபலோ ப்ரீட்ஸ். ஓகேவா, இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்மளோட நாட்டில் தான் வந்து அதிகமான ப்ரீட்ஸ் வந்து நம்ம வளர்க்குறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் த மில்க் ஆஃப் டேஷ் ஹேஸ் மோர் நியூட்ரியன்ஸ் தேன் கவுஸ் மில்க். கவுஸ் மில்கை விட எதில் வந்து அதிகமாக நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பஃபலோ மில்க். ஓகேவா, அதில் வந்து நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் and it is very
thickest milk also. Okay, next third one, dash contains high amount of fiber. Okay, எதில் வந்து ஃபைபர்ன்றது it is நார் சத்து. ஓகேவா, எதில் வந்து high amount of fiber இருக்குது அப்படின்னா roughage. ஓகேவா, the cattle breeds, they are eating the hay, silageலாம் சாப்பிட்றாங்களே, அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்ன, it contains the fiber in more level. So generally we can say that is called roughage. ஓகேவா, roughage the human beings we also can take. Okay, நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்லேயும் வந்து roughage is there. Fifth one, vermicomposting transforms dash into a nutrient rich fertilizer. Vermicomposting வந்து என்ன நடக்குது, எதை வந்து அவங்க வந்து fertilizer-ஆ மாற்றுறாங்க, ஆர்கானிக் வேஸ்ட். ஓகேவா, ஆர்கானிக் வேஸ்ட் அப்படின்றது we are getting from the plant and animal waste. ஓகே, அதை தான் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ it is transformed the organic waste into a rich fertilizer, nutrient rich fertilizer. Okay, next match the following. I gave the correct answer, straight answers I given here. So in the same way you can follow for your exam. Okay, Shruti, it is a buffalo breed. Okay, what is a type of the buffalo breed. Next, white revolution. White revolution, it is regarding to the milk production. Okay, that is called the white revolution. And the third one is layers. Layers, it is the type of the egg layer, அதாவது egg laying hen. Okay va. Next, green manure. Green manure we can say example for the leguminous plants. Okay, cattle, we are using the cattle for transportation purpose also. Next, say true or false. Farming is done on a commercial scale. Okay, what is the correct? Yes, it is the true statement. So you can write the answer true. Vermicompost can be used to clean sewage. Okay va, so vermicompost வந்து sewage clean பண்ண யூஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க. Yes, true. Okay va, so in this method also we can clean the sewages. Leguminous plants fix nitrogen in the leaves of the plants. False, because leguminous plants it is fixing the nitrogen in the not leaves of the plant, actually it is fixing the root of the plants. அதோட பிளான்ட்டோட ரூட்ஸில் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, நைட்ரஜனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, அதை தேக்கி வைப்பாங்க, சேர்த்து வைக்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். Next, Namakkal district is famous for dairy farm. They are given here. Actually, Namakkal is famous for poultry farm. Okay, poultry farm. So this is the false statement. Okay. Murrah is a buffalo breed. Yes, it is a true only because that is the buffalo breed. Next, answer briefly classwork part. Okay, please while you write the classwork part, take the new note. Take the fresh page. In the first page, you know the how to start. Okay, you know how to start the lesson. Okay, in the first line, write third term. Okay, third term mention பண்ணுங்க. After that, write the topic of the lesson, our environment அப்படினு mention பண்ணுங்க. Next, in this lesson, I didn't give the D words. Okay, so D words I didn't give. First, in your classwork, I told you how to start your classwork. Directly, you can put first Roman letter. Okay, classwork எடுத்துக்கோங்க. அதில் answer briefly. Dictation words I didn't give. No problem. Okay, அதில் விட்டுடலாம். First Roman letter போட்டு answer briefly you have to write. Okay, so first question, what is farming? Answer, farming is the activity of growing crops and raising livestock. So it is a part of agriculture. Okay, so this is we can say for farming. Farming enadhu, it is the activity of growing crops and raising livestock. So both it is happening. Crops வளர்க்குறாங்க and the same way they raising the livestock like cattle breeds. நம்மளோட poultry farming and all we saw, no? So அதே மாதிரி விலங்கையும் வந்து என்ன பண்றாங்க, they breeding the animals also, rearing the animals also. Okay, அப்போ it is the profitable, it is more profitable than agriculture. Okay, next, mention the types of farming. I didn't give the answer there, so while I send the PDF, I'll give the answer. Please copy in the use of this PDF. Okay, I explain the third one. Write your note on poultry farm. In poultry farms, avian species are reared and bred for the purpose of egg, meat or both. Okay, so example, fowls, chickens, ducks and chicken. So poultry farm, what is poultry farm அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா,
In this form the avian species are rearing. Okay, rearing means வளக்குறாங்க. ஓகேவா, grown up. Okay, but what எதுக்காக வளக்குறாங்க அப்படின்னா avian species means it is the flying birds. ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸை வந்து வளர்க்குறாங்க for the purpose of egg and meat. ஓகே, அவங்களோட எக்குக்காகவும் முட்டைக்காகவும் அவங்களோட இறைச்சிக்காகவும் இல்லை ரெண்டுத்துக்காகவும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், for the human beings, for our purpose actually we are rearing this type of birds, avian species. So example தான் fowls, ducks, chicken. Okay, next fourth one, what is the farmyard manure? Okay, farmyard manure na enna அப்படினு கேக்குறாங்க. Common form of an animal manure is the farmyard manure. Okay va, that is called அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, that is farmyard manure. அப்ப farmyardன்றது ஒண்ணும் இல்ல, common type of animal waste தான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, cow dung லாம் சொல்றோம் இல்லையா, cow dung and other than sheep, goat, அதோட waste தான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, farmyard manure. It contains nutrient. அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா, it contains nitrogen, phosphorus and potassium. Okay, so like micronutrient it contains. Next fifth one, define vermicompost. Vermicompost na enna? Okay va, so vermicomposting is a method of transforming organic waste into a nutrient rich fertilizer using earthworms. So vermicompost just now we saw. Okay, we saw vermicomposting அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை, transforming organic waste. நமக்கு நேச்சுரலாக we are getting waste from the plant and animal, plant waste, animal waste, then we are using the paper, leaves, அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ அது அந்த வேஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, it is changed into a nutrient rich fertilizer, ஒரு உரமாக வந்து மாற்றி தராங்க using earthworms. ஓகேவா, எர்த்வாமை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ஃபர்டிலைசராக மாற்றுறதால தட் இஸ் கால் வெர்மி கம்போஸ்ட். இட் கீப்ஸ் த என்வாயர்மெண்ட் க்ளீன். ஓகேவா, இது வந்து இது மூலமாக வந்து எனக்கு ஐ ஆல்ரெடி சொல்லியும் சீவேஜ். ஓகேவா, சீவேஜ் நம்மளோட வாட் இஸ் தட், கழிவு தொட்டி இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து இந்த மெத்தடில் வந்து என்ன பண்ணலாம், we can keep the environment clean. Next second Roman letter, sixth Roman letter I given, so you can change, it is the second Roman letter. Answer in detail. Okay, so what are the uses of animal products? Animal products ஆல என்னென்ன uses அப்படின்னு கேட்குறாங்க. That is cattle breed. Okay va, we get milk from cows. Cow's milk contains essential minerals needed for us. First, from the cattle breed we are getting the milk. அதில் வந்து மில்கில் வந்து என்ன, it contains the essential minerals. Second one, bullocks are used to plough land, harvest and thrash crops. Okay va, agriculture purpose we are using the bullocks and oxen and all. Okay va, and ஏர் ஓட்டுறதுக்கு அப்புறம் அந்த லேண்டை வந்து பண்படுத்துறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே we are using. Third one, cattle are employed in transportation purpose also we were used. Next, cattle dung, it is used as manure. It is also used as fuel and for generation of biogas. Okay va, it is used as a manure, ஒரு உரமா, இயற்கை உரமா யூஸ் பண்றோம். And also it is used as the fuel. Okay va, so instead of LPG gas also we can use this cow dung gas. Next, final one, leather goods are manufactured from cattle hides. Cattle hides ஓட அதோட leather தோலை வந்து என்ன பண்றாங்க, we using for the many purpose. Okay, and next, how will you manage a poultry farm? Poultry farm வந்து எப்படி manage பண்ணலாம், how should we manage? Poultry birds need a clean environment. The following measures should be taken in order to avoid diseases. Okay, so கண்டிப்பா first it need the clean environment. எதுவா இருந்தாலும் poultry farm or dairy farm, anything, we should keep the clean environment for that. Poultry houses should be clean and disinfected. கண்டிப்பா அது clean-ஆவும் இருக்கணும், disinfected. ஓகேவா, ஈஸியாக நோய் பரவாத மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா, லைட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஹை எக் ப்ரொடக்ஷன். ஓகேவா, ஹை எக் ப்ரொடக்ஷன், கோழிகளாம் நிறைய முட்டை தரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைட் இஸ் எசென்ஷியல், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். Next one, poultry birds need clean and fresh water. Okay, clean food and fresh water is important. Timely vaccination is necessary to prevent diseases. Okay, so this is the detail, two detail only. It is very easy to learn. Okay, study also it is very easy. So dear students, till this we finished the first lesson completely. I told the homework about this. Okay, first lesson, question answers and one words. Please go through it, go through the lesson once. Okay, and finish your classwork and book exercise, everything, and keep on study. Okay, not for the my subject,
ப்ளீஸ் டூ யுவர் ஒர்க் ரெகுலர்லி. ஓகேவா? மொத்தமாக வச்சு எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் செய்யாதீங்க. இந்த லாஸ்ட் மினிட் ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட். கொடுக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணணும், டெய்லி ப்ளீஸ் டூ த ஒர்க் கரெக்ட்லி. ஓகே, லெட் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க் யூ ஆல்.